Hello students, this is Indrani Mathematics. இப்போ chapter number 7 applications of differential calculus. அதில் example 7.38 பார்க்கலாம். Evaluate limit extends to 1 minus, that is called left limit, log of 1 minus x by cot of pi into x. So limits நம்மனாவே எல்லாமே evaluate இந்த வரும். That is, we should find out the value for this one. If it is an indeterminate form, we have to apply L'Hopital's rule to find a finite value. Okay. So கொடுத்திருக்கிற the limit question அப்படியே எழுதி limit கொடுத்திருக்கிறத அப்ளை பண்ணி x இருக்கிற இடத்துல 1 substitute பண்ணீங்கன்னா log 1 minus 0, that is called log 0. Log 0 value is minus infinity. By cot of pi into 1, that is called cot pi. Cot pi value is nothing but infinity. So infinity by infinity form, it is nothing but in indeterminate form. Okay, so we are applying L'Hopital's rule. அப்போ ஒரு நியூமரேட்டர் வேணும், ஒரு டினாமினேட்டர் வேணும். L'Hopital's ரூல்னா அப்போ நியூமரேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், டினாமினேட்டர் தனியாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 1 மைனஸ் ஒரு நியூமரேட்டர் இருக்குது, பை டினாமினேட்டர் இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 1 மைனஸ் நியூமரேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ லாக் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ், யூ டேக் திஸ் வேல்யூ as capital X, it is called a chain rule. So log capital X differentiation is 1 by x. So 1 by 1 minus x, that capital X must be differentiated again. So 1 becomes 0, minus x becomes minus 1. That minus only here I am writing. So minus 1 by 1 minus x whole divided by cot pi x. Cot nave minus cosecant square x. So minus cosecant square pi x, x கூட எது இருந்தாலும் அதால multiply பண்ணிக்கணும். Okay, so minus minus get cancelled. Again if you apply x value as 1, 1 minus 1 becomes 0, denominator is 0 means infinity. Again cot 1 pi, that is infinity only, so infinity by infinity form. So simplify this one, minus and minus get cancelled, that's this 1 minus x becomes your denominator. Appo 1 divided by pi into 1 minus x into cosecant square becomes 1 by sin square ஆகும். So 1 by sin square pi x, that becomes your numerator போயிரும். So in the sin square pi x numerator ஆயிரும். அப்போ sin square pi x whole divided by pi into 1 minus x. இது என்னன்னா limit extends to 1 minus ஓட value. So x க்கு இப்போ 1 substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா sin square pi, sin pi value is 0. இங்க pi into 1 minus x value is 1. 1 minus 1 is 0. 0 into pi is 0. Because 0 into any value is 0. அப்போ denominator is also 0. 0 by 0 form. So 0 by 0 form is once again indeterminate form. So we have to apply again L'Hopital's rule. Because it is numerator by denominator, that is f of x by g of x form. Okay, now that is we are differentiating again numerator separately, that is f dash of x by g dash of x. அப்போ limit extends to 1 minus, இதை differentiate பண்ணுறதுக்கு again chain rule. இது என்ன, sin of pi x we want to take it as x ன்னு எடுத்துக்கணும். அதான் இதனுடைய ஃபார்ம் x ஸ்கொயர் ஆகும். x ஸ்கொயரை differentiate பண்ணினா 2x, 2 into sin of pi x into அந்த x differentiate பண்ணணும். xங்கிறது என்ன, sin pi x. sin pi x differentiate பண்ணிங்கன்னா cos pi x into x ஓட coefficient pi multiply ஆகும். divided by pi into 1 becomes 0 because pi is constant into 1 becomes 0, minus x becomes minus 1. So pi cancel ஆயிரும். இங்க minus sign வரும், numeratorக்கு வந்துரும். அப்போ minus 2 sin pi x into cos pi x. So இதை simplify பண்ணீங்கன்னா minus 2 sin pi x into cos pi x as limit extends to 1. So x க்கு 1 substitute இங்க பண்ணினீங்கன்னா minus 2 into cos 1 pi, that is called cos, sorry, this is sin 1 pi, that is called sin pi value is 0. Then cos 1 pi, that is called cos pi value is minus 1. So minus 2 into minus 1 is plus 2. 2 into 0 is nothing but 0. So the answer is 0.